ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. One, I wanted to become a pilot. At the end of the day, I was a person of limited dreams. And then I tried it. And I was like, I don't even know what I want. And even before that, I got married. And then to only realize that I have a lot more self-discovery to do. ഇടയ്ക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. I feel that actors always make time for something that they're extremely kicked about doing. So we also have a way of prioritizing to whom or to which project we want to give our time to. My freedom of thought and operating matters. My how I feel when I move around in India matters. Because if I'm going to feel arrested, I cannot do anything. മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നുള്ളത്. None other than Mamta Mohandas. So hi Mamta, welcome to Club FM. Hi Twinkle, thank you so much. ആസിഫ് അലിയുടെ കൂടെ കുറേ നാളിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് വൈൽ ആസിഫ് അലിയുടെ കൂടെ ഒരു മൂവി, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മഹേഷും മാരുതിയും. ടീച്ചറൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ടീച്ചർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രേമം അതിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി എവിടേക്കോ ഒന്നും മണത്തായിരുന്നു നൈസായിട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു വണ്ടിയും ഒരു ഗൗരിയും ഒരു മഹേഷും അങ്ങനെയാണ്? ഗൗരി ടൈറ്റിൽ ഇല്ല. അതാണോ ആക്ച്വലി? എന്താണ് ഒരു triangle love story? Your assumption is right. It is a triangle love story. It's a story about, and apart from that, it's also about what you need to hold on to and what are the things that you don't need in life. Okay. So ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓരോ റിയലൈസേഷൻസിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നതാണ്, and how people contribute to the betterment of his life. See, every love story is pretty much like that. ഇതിനും എല്ലാ ലവ് സ്റ്റോറി പോലെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട്. വണ്ടി ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് ആണ്. വണ്ടി ഒരു വെരി ബിഗ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ. പക്ഷെ വണ്ടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി there's a lot of things that happens, and it's a very simple love story actually. And every love story ഒരു beginning ഉണ്ട്, ഒരു mid point ഉണ്ട്, ഒരു end ഉണ്ട്, you know. And it's എല്ലാ ലവ് സ്റ്റോറീസും ഹാപ്പി എൻഡിങ്ങും ആണ്. Maybe not so much എല്ലാ ലവ് സ്റ്റോറീസും ഹാപ്പി. I think that is when it is a love story. It has to have a happy ending. And there are a lot of I think നമ്മള് പണ്ട് ഏതൊരു മൂവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ്, जुदाई में भी प्यार है, you know. So there's beauty in accepting love that has been forfeited as well, you know, that you cannot that you don't get, right? So അതിലുണ്ട് ബ്യൂട്ടി, ആ അക്സെപ്റ്റൻസിലും ഉണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി. അതും ലവ് ആണ്. ആ ലവ് നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും, you know. So it's like that. ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ അതൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയാവാം, you know. So it's a juggle between Gauri and Maruti. It had to be between me and a car. ഞാനും ഒരു വസ്തു. Then നമ്മൾ ടീച്ചർ കണ്ടപ്പം ടീച്ചറിൽ മമതയുടെ ക്യാരക്ടർ ഗൗരി പറയുന്നുണ്ട്, പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ, സെക്യൂരിറ്റി, ലവ് ആൻഡ് കെയർ, ഇതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് മമതയുടെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. മമത ഒരു 15-16 ആയിരുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടി മമത എന്താണ് ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്? I think ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം? ഒരിക്കലുമില്ല. എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഇത് തന്നെ. When I was 15-16, I only thought that I wanted to ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. One, I wanted to become a pilot. Yeah, but why? I don't know, fascination for flying. I think everybody either wanted to become a flight attendant, or right? It's a point, right? Yeah, either everybody wanted to become a flight attendant or wanted to become a pilot. Yeah, I never wanted to wear a tight uniform. Onnamathu, I was very fat as a child, so I would have never looked nice in those tight skirts. So I wanted to become a flight attendant. ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസ്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള, you know, ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. അതിന് വേണമല്ലോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. I can fly a plane, I can take, you know, I can fly it and I can land it safe എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. So I wanted to become a pilot. പക്ഷേ the only other dream I had in my life was I want to get married and have a lot of kids. Because I was an only child, right? I'm an only child, and I think that was it was never expected of me. Adana adinte tamasha is that we start illa nammal ellarum no see, we watch all these movies
ഓക്കെ സിനിമയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അന്ന് ഐ ഹാഡ് വെരി ലെസ് ആക്സസ് ടു കോണ്ടന്റ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ബഹ്റൈൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അന്ന് ആകെ കിട്ടുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിം കാണിക്കും. എല്ലാ ഹിന്ദി ഫിലിം ഹാസ് എ ലവ് സ്റ്റോറി. എല്ലാത്തിലും സോങ്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദേ സെല്ലിംഗ്? ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ലവ്. ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് marriage, a perfect family with kids and the happy ending. And you inevitably start thinking that this is what my life has to be about. They never showed working women back then in cinema, not even in Bollywood films. They only showed mothers who waited back home, saas and bahu fight, right? So we thought this is what our lives should be about too. And of course you have things that were written in storybooks. But storybooks were never a visual reality for us. Storybooks were fantasy, right? So you lived through those things, and at the end of the day, I was a person of limited dreams. And then I tried it, and I was like, I don't even know what I want. And even before that, I got married. And then to only realize that I have a lot more self-discovery to do. Yeah. So, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മാറി 15-16 നമ്മൾ വിട്ടു. നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള മമതയിലേക്ക് വരാം. ആസ് എ വുമൺ മമത എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ, കെയർ, ലവ് അതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമാണോ? I don't know. I think it's I need what I'm looking for in a partner, if you ask me, is probably an equal team player. A companion. Companion, definitely. Companionship is important. I don't want to define it by things like marriage or anything. What I want is, I want to be loved and I want to be able to love that person. And the compatibility needs to be there. So, adu overnight onnu nadakilla. That is something that needs years to take. That takes time. It needs to be time tested. Trust needs to be time tested. And I guess my best friend at the end of the day is somewhere. എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും, ചിലപ്പം എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കും, അതിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ. ഇനി പാർട്ട്ണർ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ മമത എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Extremely career oriented, ambitious. I have a lot more to achieve, a lot more to do. I have a lot more exploration of this world also to do. I want to keep traveling and see to fulfill all your dreams. It's a reality. You need money. And for money, it's not going to come easy. You need to work hard. And to work hard, because I'm in this industry and I came many years ago, I think we're also in a time where it's so important where you need to hard sell yourself. Like with the birth of social media, which I'm really, really weak at. I'm very bad at putting myself out there. I make an effort. No, you are like I'm trying to make an effort now. So it is a conscious effort. And enikku adoru paniyanu. So that is work for which I don't get. Instagram it's like it's a work for you which you don't get paid. You get what I'm saying? Like if given a choice, I would get out of all social media and just have work coming. Maybe that will work too. But when it comes to the time of promoting a film, you have to Instagram post cheyo. അപ്പം പറയും, എല്ലാം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഒരു മാസം മുമ്പാണല്ലോ, കുറച്ചൊന്ന് ലൈവ് ആക്കി വെക്കുക ആ പേജ്. So your own colleagues tell you that, keep your page live. So then you start making a conscious effort towards it. So for nearly 1 or 2 years, I was really bad about it. But this year, I'm trying to make a conscious effort to put a little more emphasis on this because it does enhance the reach of your movie's promotion. ഇപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മമത അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവാർഡ്സിന്റെ ആയാലും മൂവീസിന്റെ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട്. ബട്ട് ബഹ്റിനിൽ കാണാം മമതനെ, ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ കാണാം മമതനെ, ചെന്നൈയിൽ കാണാം, ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി മമത ഉള്ളത്. മമത എല്ലാവരുമാണ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തിലുമാണ്. മമത എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ. മമത എവിടെയാണ്? മമത എല്ലാ സ്ഥലത്തുമാണ്. I call myself a global citizen. I don't think I'm settled anywhere, and I don't wish to settle anywhere. It's just, it's in my habit. I've gotten used to it. I like to be in motion. I stay in motion. My family has embraced it, that I am like this. I won't say they're resigned to it. They'll always have complaints. But nowadays I do
consciously spend more of my time in India. ബാക്കി പോകുന്നതൊക്കെ ഹോളിഡേയ്സും ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ റൈറ്റ് നോ മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ ഫുൾ, സോ യു കാൻ ജസ്റ്റ് irresponsibly just travel wherever you feel like, whenever you feel like. So yeah, mostly ഇന്ത്യയിലാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ a lot of എൻ്റെ കുറേ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി 2014 ശേഷം when I moved to LA ആണ് ഉണ്ടായത്. റൈറ്റ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓൺ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി there's a part of me that calls it home. It's home in my heart. കാരണം അത് എപ്പോഴും ഒരു യുവർ സോയിൽ, ഒരു മണ്ണ് പോലെ. ലൈക്ക് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ബഹ്റൈൻ. സോ ബഹ്റൈനിൽ പോകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ 5 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഇൻ എ ഇയർ ഐ ഗെറ്റ് ടു ഗോ ഓൺലി for anywhere between 5 to 10 days to Bahrain now. And ഓരോ സമയം പോകുമ്പോഴും ആ മണ്ണിന് ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. അതേപോലെ അല്ലേ the waters, whenever the Pacific Ocean has like a connection to me, you know, the flow, the air. അപ്പം I go for that. I feel restored, I feel energized, and I come back and work in this chaotic environment. കാരണം ഒന്നാമത് ഇന്ത്യ chaos ആണ്. It's harmony, you know, maintaining harmony in chaos. Cinema അതിലും കൂടുതൽ chaotic ആണ്. Because it's a public, it's a profession that, you know, where you're exposed to public full time. So you're public property, and all your problems are also public property, right? So you need a lot of energy to handle these things. I've had some impending health issues, and you know, so how do I keep myself centered? I do need to take myself out and then take myself back in. So that helps me sustain all this. So Maheshum Marutiyum already ഒരു മാരുതി ഉണ്ട്. അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഈ മഹേഷ് ആയാലും ഗൗരി ആയാലും ആസിഫ് അലി ആയാലും മമത ആയാലും രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം വണ്ടി ക്രേസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വതവേ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് വണ്ടി പ്രാന്ത് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പം പണ്ട് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസിഫ് അലിക്കാണോ മമതയ്ക്കാണോ വണ്ടിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രേസ് ഉള്ള ആള് ആരായിരിക്കും? മമത, ആസിഫ്, I don't know. I'm gonna say it's me. I'm just gonna say it's me. ഇപ്പൊ മഹേഷ് മാരുതി ഉണ്ട്. ഞാൻ കേട്ട വേറൊരു തിങ് ഉണ്ട്, മമതയും മഞ്ഞ പോർഷയും. So where is the Porsche now? And ആ ലവ് സ്റ്റോറി എങ്ങനെ പോകുന്നു? Oh, it's going well. I mean, it's at home. It's at home, and Asif's cars are not far away from that. So it's all part of the same. No, it's here. Yeah. Yes. It's come to a point where I cannot drive anything else. I need a powerful car on the roads because it's actually easy to get around other cars. But you also need to be very careful, very mindful, because it excites other drivers on the road, and they drive rash around you. It's not like I have the power, so I drive powerfully. I drive my Porsche in Kerala like, you know, those grandma driving. Melle, 20-30. അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വെറുതെ നിങ്ങളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എനിക്കൊരു ഓപ്പൺ ഇത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ otherwise I try my best not to excite anybody on the road. വളരെ ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. I'm very careful when I drive here. Okay. So long Bhuvan-Resa. എത്ര like അങ്ങനെ പോയിട്ട് longest I've gone is straight to Chennai. ഇവിടുന്ന് for 13 to 15 hours എടുക്കും എന്തായാലും, because you make multiple stops, gas stops, food stop. Yeah. So our drive is ഭയങ്കര comforting and fun. Yeah. പിന്നെ early morning, ഇപ്പോൾ 3:30, 4 o'clock കാലിക്കറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 6:30 ആകുമ്പോഴേക്കും I'm outside my door. What takes 5 hours during broad daylight, it'll take you not more than 2.5 to 3 hours. 4 a.m. to 5, and there's nobody on the road at that time. Yeah, it's amazing too. So ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആസിഫ് അലിക്ക് മമതയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. And you guys did a movie together. സത്യൻ സാറിന്റെ കഥ തുടരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത് ആസിഫ് അലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എന്തോ മൂവി ഋതു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആസിഫ് അലിയുടെ കൂടെ കുറെ നാളിന് ശേഷം അഭിനയിക്കാണ്. അന്നത്തെ ആസിഫ് അലിനെയും ഇന്നത്തെ ആസിഫ് അലിനെയും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മമത. ആ ഒരു ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ ആക്ടർ, ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസിഫ് അലി എങ്ങനെയാണ്? Huge difference. See, I have a lot of the thing is, I saw him at the start, like of his probably at the start of his career, and ഭയങ്കര innocence ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണില്, and he still has it today. But the difference is that
he knows how to act the innocence today. Yeah. And he knows how to bring other things too into those eyes. Because Asifന്റെ കണ്ണ് ഭയങ്കര kind ആണ്. നമ്മുടെ ടീച്ചറിന്റെ താഴെ എല്ലാവരും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കോംബോക്ക് ഭയങ്കര I know. I was like, ഞാൻ ആ പാട്ടിന്റെ ഇത് വന്നപ്പോഴ് രംഗം വന്നപ്പോഴ് obviously people were excited after the 13 years, you know, reunion and blah blah blah. But I was like, oh my god, expectation ഭയങ്കരമാണല്ലോ വായിച്ചപ്പോഴ്. Because it makes you nervous, you know, like you want it to work because your combination with a certain artist work out, but it means something because that's always an opportunity to do another one, you know, and people welcome it. So the songs have been well received. And you know, coming back to the question, Asif's maturity, you know, over the years, you know, there were instances after Kadaturan. Of course, Kadaturan ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ amateur ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. And he was nervous, പാവം. And song scene ആർക്കും എളുപ്പമല്ല. ഞാനും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സോങ് സീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ it was very difficult for me. കാരണം നമുക്ക് ശരിക്കും കൊറിയോഗ്രാഫർ നമ്മളെ ഹെറാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ തോന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി കൊറിയോഗ്രാഫർ ഇസ് ബീങ് സ്വീറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു ടോർച്ചർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുക. കാരണം who's used to dancing or, you know, but I'm sure Asif would have tried to do his best at that time. And then it was sweet when he said in an interview that he had a crush on me, and I was like, I didn't even know this, but you know, how cute, you know, ennodu parnallo enne ariyichillallo. So and I've seen him, you know, change over the years. And few years ago I remember when I noticed I watched one of his films and I said, wait, that's not Asif, now he's a character. You know, so he had changed, and I loved seeing that growth in him, and I was very happy for him. And obviously today I've worked with the actor in Asif as opposed to just working with Asif Ali, right? And he's a professional, I'm a professional, and and we make things happen. And he knows now what to bring to the character. He's fun on location. He's very chill, laid back sort of a person. So and he loves partying actually. Oh. Yeah. Asif actually likes partying, and I've seen you know, different sides of him. Videos inde okke കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഭയങ്കര yeah. So he enjoys that, and he's cool. I like him. Then നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മമതയുടെ അടുത്ത് ഒരു കഥ ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല കഥ, നന്നായിട്ട് എഴുതിയ കഥ കൊണ്ടുവരിക. മമതയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ ഇതുപോലെ 1-on-1 ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് വേണം അങ്ങനെ? ആദ്യം എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിക്കണം, അമ്മയായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പം ഞാൻ 1 ലൈൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും ആദ്യം. ആ 1 ലൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ there's an opportunity for meeting in person. പിന്നെ ആ meeting in person might take some time to, because there's so many people waiting, and it's a very real thing. If I'm extremely excited about the 1 line that I've read, I'll definitely make time right away, because even I am waiting to get stuff that I will enjoy doing. And അത് വളരെ rarely ആണ് വരുന്നത്. It's a fact. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ചിലവരുടെ അടുത്ത്, ഈ ഇടയ്ക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. I feel that actors always make time for something that they're extremely kicked about doing. So we also have a way of prioritizing to whom or to which project we want to give our time to. In our order of release, that also matters, because we can't have the very similar type of roles coming on screen back to back. So we need to time that, you know, accordingly. We'll express that. We will say, അയ്യോ ഇപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഥ, മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയറോ ഇത് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പിടിക്കാം. സോ it's a process, and I think everybody follows that process. Actor മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ട്, Mamta Mohandas production, which is actually on hold. അപ്പം I know the ഹോൾഡിലാണ് 2021 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? See, I am definitely I'm going to be co-producing like with other people, but without my banner in place. Because along with taking your name and presenting it under a banner, also there's high risk in that as well. And ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ടോപ്പ് പ്ലേയേഴ്സിന് വരെ ഇപ്പം പടം സെല് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമാണ്. സോ why should a new player like me come in? And why should I risk something like my name, my brand? So I need to be very careful. And right now I think I'm very focused on doing good films, doing good characters. There's so much scope. There's so much potential in the pan-Indian space, and I'm exploring that currently. So Maniyam Pilla sirinte production lana cheyittulladu.
മമത ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്, എത്രയൊക്കെ ഹോട്ടലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ്. മണിയമ്പിള്ള ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും not yet, not yet, only as a person I've taken so much from him. He's just this really fun energy to be around. എപ്പം നോക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും തമാശയായിട്ട് വരും. നമ്മളെ ഏത് നിമിഷത്തില് നമ്മളെ തമാശയാക്കുന്നതാണോ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ ചിരി ഗ്യാരണ്ടി. I mean, even like few minutes ago he came up with something. He was like, do you practice all this in the morning and come, or how do you എങ്ങനെ വരുന്നു? അപ്പോ he's definitely a nice energy to be around, and he always brought a lot of joy to our location, and he is clearly in this because of love for cinema. And എപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ നല്ല ചുറുചുറുക്കായിട്ട് he still looks like the old മണിയമ്പിള്ള രാജചേട്ടൻ. So എപ്പോഴും amazing energy. ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐഫ അവാർഡ് ഷോക്ക് മമത അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലോട്ട് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ബോളിവുഡ്. അല്ല അഭിഷേക് ബച്ചന്റെ കൂടെ ഒരു റീല് ഞാൻ കണ്ടു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. കൈ പിടിച്ച് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് Abhishek and I know each other from before. We have met at a similar or award function where both of us went to receive something. So we had interacted before. We were talking about how we met first and meeting again, and we have some common friends, so we were talking about all that. And സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ്, നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ബോഡി ഹെൽത്ത് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. How do you motivate yourself? Like എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെയാണ്? One is its habit. It doesn't require motivation, but there was a time when I was just beginning to have some inflammatory issues, and the start of my I had some autoimmune problems that was beginning to crop up. So I did go into a very emotionally dark space, and I wasn't able to find Mamta there, like sadharna strong, bold എന്നൊക്കെ പറയുന്ന Mamta. I couldn't find myself, and it was because I was also trying to, I think, hiding from people, hiding my problems from people. I started hiding myself from me. So I went into a space where I couldn't recognize myself. I even called up friends and I would ask them, like, where is Mamta? Like, I'm not able to stop crying. Like, so I did have moments where 3 to 4 months ഓളം ഞാൻ നടക്കാൻ പോലും പോവാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, which was not very long ago. So what was happening is I had external issues, which was very visible. It was getting more visible. And then I was already having some internal inflammatory issues, which was basically because of all the immunotherapy medications that I've been on. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രഗ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു from LA to India. That did not do well for me. അപ്പോൾ internal issues battle ചെയ്യുന്നു, external issues കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So I went into a place where it was like very suffocated. I couldn't find my strength at all. And I went to LA during New Year's. And they put me on a small medication which I had been holding off for a very long time. One is because I wanted to start it. Even doctors wanted to hold. He said US doctors, primary oncologists nokkate adu into we'll start you on it. Appo angane I started that. I started feeling internally better. The moment I started feeling internally better, I had a great time in LA. Like that was just 2 weeks around New Year's. I came back and I had completely forgotten about my external issues. And so I walk out freely one day, and then this was just 3 days after coming back from LA, and I'd completely forgotten everything. Like I drove my car. I was like, ഞാൻ കുറച്ച് വണ്ടിയിൽ ഗ്യാസ് എങ്കിലും അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ, and I just wore normal clothes and went out. I wasn't hiding anything. So I felt really good when I stepped out, but I went back home with 20 kilos of stress. And that happened because somebody at the gas station asked me something directly on my face. And I was like, wait a minute. This is what has been affecting me. I've been hiding from this for a very, very long time. Unknowingly I'm hiding. And which I came to a point where ഞാൻ താഴെ പോലും പോകുന്നില്ല. Unconscious ആയിട്ട് it has happened over a period of time, because Maheshum Marutiyum shoot start ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് actually ഇതിന്റെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയത് on the skin, and we didn't know what it was. So it became something that I had unknowingly, makeup is just surface. But then beyond that, I was camouflaging, myself too, and I didn't realize that I was doing it.
So this was a big realization for me. So I went back home and I was like, I cannot let this happen to me anymore because it is beginning to affect me. And it's a very visible problem. So I said, I don't care what people think because I don't want one more thing to speak about. You know, I don't want to, like about my health, I didn't want to speak anything about it. I was like, just keep quiet about it, like shut up. But this came to a point where I had to set myself free. And I felt a lot better talking about it. And from the next day onwards, nobody was asking me anything. Yeah. And I stopped feeling that I needed to cover it all the time. Still I do because I don't want to shock people. So I still am mindful of it. But I also started one Ayurvedic treatment, which is working for me. Yeah. So I'm beginning to see positive changes. And definitely I'm hoping that 1 year from now, I'll be able to talk about the treatment that I took. And there are a lot of people asking for advice. And there are a lot of people giving me advice and also a lot of people asking me, what am I doing with it? If there is something that is helping you, please help us too. But I want to get to the other side of it. Because it'll be too early to prescribe something, you know, and I don't want to be vouching for the wrong things in any way. So you motivated yourself like, ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാറ്റർ അല്ല, അതിലാണോ? No, I don't think it's that first. First is ender freedom matters. My freedom of thought and operating matters. My how I feel when I move around in India matters. Because if I'm going to feel arrested, I cannot do anything. Then comes what people think. Yeah. I never cared about what people thought, but I unknowingly started hiding me from myself. So that had to stop. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീഡമാണ് ഞാൻ ആദ്യം സീക്ക് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആ ഫ്രീഡം എനിക്ക് തന്നെ തന്നതെന്നോ കൊടുത്തതെന്നോ പറയാം, കൊടുത്തത് is when I expressed it. And I think that is okay. And to be honest, my parents were feeling upset about it the first day when I put a post on Instagram. And the following day, my dad sent me, they were still a bit resistant to accepting it because a lot of people started calling them and asking. Yeah. It was like, it's an unknown problem. Why did you have to talk about it, you know? And the following day, my dad sent me a forward. I think it was made by someone who was fighting cancer. And there was something that she was talking about. She was saying, you know, how long can you... like when your glass is full, how long can you keep pouring water onto it? You know, so put the cup down and lighten your burden. So when I watched that, I understood. My dad understood what ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തത്. And I just sent him a message saying, because I was somewhere else when he sent me that forward, and I watched it from there. I was between another meeting, and I just sent my dad a message saying, thanks for understanding, Dad. Oh. And it was easier for me to go back home that night. Yeah. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാട്ടല്ല, ചൂളം കുത്തിയത്. Oh yeah, that's so easy. നമ്മള് മഹേഷും മാരുതിയുടെ ഒരു പ്രൊമോ ആയിട്ട് സോങ് വന്ന സമയത്ത് വിസിൽ ചെയ്യുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Yeah, of course. No, it's just that I had a belly full of food like just before the interview. So chulam adikkumam, I think you got to have an open diaphragm. So yeah. That was really good. Oh, thanks. I enjoy whistling actually. Kachiri ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടാ with whistle. Yeah, അതൊരു mood ഉണ്ട് വരാൻ. Oh, yeah. First time yes, there is actually whistle kachiri ഉണ്ട് അറിയോ? In Guruvayur temple. I did not know that. I did not know. Yeah, I did not know that for a long time, and I got to know that few years ago. Kandilla, but I've heard of it. Yeah. Nice. So next, Maheshum Marutiyumക്ക് ശേഷം ഇനി മലയാളത്തിൽ വരുന്ന മമതയുടെ മൂവിയുടെ നെയിം അൺലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ്.
അൺലോക്ക് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല. അൺലോക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അൺലോക്ക് എന്നുള്ള മൂവിയാണ്. സോ നമുക്ക് ഇനി മമതയുടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ മൂവീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാനുണ്ട്. സോ ഓരോരോ മൂവീസിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് പറയാം. നൈസ് വൺ. ഓക്കെ, ഈ വർഷം അടുത്ത് തന്നെ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ഞാനൊരു ഡെക്കേഡിന് ശേഷം ചെയ്ത രുദ്രംഗി എന്ന് പറയുന്ന തെലുഗു ഫിലിമിന്റെ റിലീസ് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ് വെരി സൂൺ. മാർച്ച് എൻഡ് ആവുന്നു, അല്ല ഫെബ് എൻഡ് ആവുന്നു. വി ഹവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊമോഷൻ. മാർച്ച് ഏപ്രിലിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും റിലീസ്. then I'm currently shooting for any റിലീസിന് നിൽക്കുന്ന ഫിലിംസ് ഇല്ല തോന്നുന്നു, other than Unlock. And Unlock COVID സമയത്ത് ചെയ്ത ഫിലിമാണ്. I'm really hoping someday it comes out. I'm currently shooting for one film. I'm shooting, I'm not going to tell the title because I'm a total surprise factor in that film. Rashida എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം for Friday House. I'll be starting it soon. തമിഴില് ഒരു മൂവി, അത് basically I had to, it's not that I had to come out of the film, they couldn't schedule. എനിക്ക് basically dateന് പ്രശ്നം വന്നിട്ട് I had to tell them I can't do it anymore. So I've come out of that film, പക്ഷേ I'm still in love with that character. But hopefully even though people say that he's a very complicated director to work with, Tangar Bachchan, I would still love to work with him because I like complicated people, especially makers. Because Ajay Kumar Gowda, who's the Gauni, who's the director of Rudrangi, is a very tough guy to work with. He's very complex. His mind is very complex, and he's coming from the Rajamouli school. So they're all a little complex in their head. Yeah. So it was nice working with him because athrim passion ulla directors noda work him I get very high. So these are the films that I'm currently working on, committed, and there are some very exciting projects under discussion in a more pan-Indian sort of a space. But I'll only sign on the right ones. So just waiting for everything needs to come together, right? So, and I don't want to overcommit myself too prematurely. Because I want to be available when the right thing comes. At the right moment. Yeah, I have to be available at that time. In a personal time, വേണല്ലോ. Of course. Yeah. അപ്പോൾ എന്തായാലും thank you so much, Mamta. Thank you so much, Twinkle. All the best for the movie. Thank you. Do watch it. Yes, when it comes, please enjoy. Yes. It was great having you. Thank you so much. So much. Thank you. Ton കണക്കിന് fun.